Okay, students, today is our revision class of haloalkanes and haloarenes. Revision class of haloalkanes and haloarenes. Okay, গতিকে এক্সাম পাৰপছত তোমালোকক কিখিনি কথা haloalkane haloarene চেপ্টাৰটোৰ দৰকাৰ হ'ব সেইখিনি আমি এতিয়া আজি ডিসকাস কৰিম। গতিকে ফাৰ্স্ট আমি পঢ়িছিলো haloalkanes আৰু haloareneৰ প্ৰিপাৰেচন। তাত আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট ৰিএকচন আছে from alcoholৰ পৰা কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰে from alcohol. Okay, alcohol for preparation to jana je tinta method asile alcohol for preparation by using PCl5, by using SOCl2, thionyl chloride and from Lucas reagent. Lucas reagent kotha to kone koisilo je primary alcohol tertiary alcohol e Lucas reagent tor logot he rapidly precipitate formation kore cloudiness prepare kore aru secondary alcohol e Lucas reagent logot within 5 minutes cloudiness prepare kore aru tertiary alcohol ki koribo on heating cloudiness prepare kore. Okay, gotike ami alcohol par preparation method to sam. Next ahile tomar Hunziker reaction to bahut important. Hunziker's reaction. Hunziker reaction is very important reaction. This reaction is when silver salt of carboxylic acid react with Br2 in presence of carbon tetrachloride gives bromoalkane. Bromoalkane plus carbon dioxide plus AgBr. So this reaction is very important. Okay, Hunziker reaction. Silver salt of carboxylic acid react with Br2 in presence of carbon tetrachloride gives bromoalkane, carbon dioxide and AgBr. Next, আমি preparation of haloarene দুটা মেথড পাইছিলো এটা আছিল from haloarene preparation. Haloarene দুটা মেথড পাইছিলো এটা আছিল from benzene যেতিয়া ক্লোৰিনৰ লগত ৰিএকচন কৰে in presence of ferric chloride benzene react with Cl2 in presence of ferric chloride we get chlorobenzene. This is the reaction. And second reaction is from benzene diazonium chloride. From benzene diazonium chloride. From benzene diazonium chloride. So the benzene diazonium chloride or pra amar duta method asile when benzene diazonium chloride react with copper chloride in presence of HCl we get chlorobenzene. Plus N2 plus N2. Okay, we get chlorobenzene plus N2. This reaction is known as Sandmeyer's reaction. This is a very important reaction. And when benzene diazonium chloride react with copper metal in presence of HCl we get chlorobenzene. This reaction is known as Gattermann reaction. This reaction is known as Gattermann reaction. One is Sandmeyer reaction, other one is Gattermann reaction. These two reactions are very important in case of exam purpose. Okay. Next we poisilo from reactions of haloalkanes. Reactions of haloalkanes আমি কেবাটা টাইপৰ ৰিঅ্যাকচন ডিসকাস কৰিছিলো কিন্তু তাৰ ভিতৰত ইম্পৰ্টেন্ট হল Woods reaction. তাৰ ভিতৰত ইম্পৰ্টেন্ট হল কি Woods reaction.
reaction to কি আছিল when two molecules of alkyl halide react with sodium metal in dry ether we get symmetrical alkane when two molecules of alkyl halide react with sodium metal in dry ether we get symmetrical alkane this reaction is known as Wolff's reaction next one is Franklin reaction when two molecules of alkyl halide react with zinc metal in presence of diether we get symmetrical alkane so sodium or jagat jetia ami zinc metal to use korim tetia he reaction to hoy jabo Franklin reaction next ami koisilo Williamson reaction Williamson reaction ki asile when alkyl halide react with sodium alkoxide we get ether ROR plus NaX we get ether so this reaction is also very important reaction with magnesium metal আমি discuss করেছিল when alkyl halide react with magnesium metal in dry ether we get alkyl magnesium halide and alkyl magnesium halide is known as Grignard reagent alkyl magnesium halide is known as Grignard reagent when this Grignard reagent on hydrolysis with water gives alkane plus MgXOH we get alkane and magnesium hydroxide and chloride MgOH okay এই রিঅ্যাকশনটো বহুত ইম্পর্টেন্ট আর Grignard reagent কেলে anhydrous conditionত প্রিপেয়ার করা হয় যে when Grignard reagent is very reactive due to their polar nature and due to the polar nature it can easily react with water or any polar solvent to form alkane so we have to prepare Grignard reagent in dry ether medium যদি আমি এটা ওয়াটার লৈ কৰো তেনেহলে ডাইরেক্ট আমি alkane step to পাম মাজৰ step to আমি না পাম ওকে নেক্সট আমাৰ আহিছিলে দুটা reaction with aqueous KOH তাত আমি দুটা মেকানিজম ফলো কৰাইছিল দুটা মেকানিজমৰ কথা কৈছিলো এটা হল SN1 আৰু এটা হল SN2 SN1 টো কি আছিল substitution nucleophilic unimolecular and SN2 টো আছিল substitution nucleophilic bimolecular ইয়াত কৈছিল যদি alkyl halide টো টারশারি হয় then we get two products one is retention in configuration other one is retention in configuration if the tertiary alkyl halide is optically active then we get two products one is retention in configuration one is inversion in configuration so tertiary alkyl halide stable carbocation formation koribo pare so tertiary alkyl halide shows SN1 reaction in faster rate but tertiary SN1 reaction to besi fast dekhabo then secondary then primary so tertiary alkyl halide shows SN1 reaction in faster rate then secondary then primary kintu SN2 ki hobo tertiary is less than secondary less than primary kele SN2 reaction backside attack hoy SN2 reaction ki hoy backside attack hoar karone কি লাগিব যদি বাল্কি গ্রুপ লাগি থাকে সেন্ট্রাল কার্বন তো তেনে হলে তাত backside attack হ'ব নহয় ফার্স্ট স্টেপ সেকেন্ড ফার্স্ট স্টেপত হ'ব নহয় গতিকে তাত কি থাকিব লাগিব স্মলার অ্যালকাইল গ্রুপ বা স্মলার গ্রুপ থাকিব লাগিব যদি হাইড্রোজেন থাকে তেনে হলে backside attack তো ইজি হ'ব পাৰে গতিকে SN1 আৰু SN2 এটোটা বহুত ইম্পর্টেন্ট एग्जाम পারপসত
তোমাক আহিব ৰিএকচন এটা দি দিলে ৰিএকচনটো দি পেলাই ক'লে যে ৰাইট দা মেকানিজম অফ দিস ৰিএকচন তেতিয়া আমি লিখিব পাৰিব লাগিব ওকে হয় কেতিয়াবা SN1 ও দিব কেতিয়াবা কি দিব SN2 দিব হল নেক্সট আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট ৰিএকচন আছিল ৰিএকচন উইথ alcoholic KOH reaction with alcoholic KOH reaction with alcoholic KOH okay when alkyl halide react with alcoholic KOH means solution is prepared in alcoholic KOH we get alkene alcoholic KOH then we get alkene plus KCl এই ৰিএকচন টো বিটা এলিমিনেশন বুলি কোৱা হয় কেলে বিটা এলিমিনেশন বুলি কয় this reaction is also known as beta elimination reaction beta elimination reaction why it is called beta elimination fluorine is removed from this carbon atom and hydrogen is removed from this carbon atom therefore the elimination occurs from this carbon atom and to the adjacent carbon atom so it is called beta elimination reaction যদি একটা কার্বনৰ পৰা দুটা গ্ৰুপ ওলালে হেতেন তাক ক'লে হেতেন আলফা এলিমিনেশন এতিয়া এটাৰ পৰা ওলাইছে কাৰণে তাক কি বুলি কৈছে বিটা এলিমিনেশন ৰিএকচন দুটা বেলেগ বেলেগৰ পৰা ওলাইছে এটা যদি ইয়াৰ পৰা ওলাইছে তাৰ এডজাসেন্টৰ পৰা কি ওলাইছে হাইড্ৰোজেন ওলাইছে গতিকে দিস ইজ নন এজ বিটা এলিমিনেশন ৰিএকচন হল গতিকে এইখিনি হেলো এলকেনৰ আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট ৰিএকচন আছিল তাৰ পিছত আহিলে ৰিএকচনছ অফ হেলো এৰিন reactions of haloarine এতিয়া haloarine reactions of haloarine first reaction to all Woods-Fittig reaction Woods-Fittig reaction so alkyl halide react with aryl halide so we take an alkyl halide react with sodium metal and aryl halide we get alkyl benzene plus 2NaCl. This reaction is Woods reaction, Woods-Fittig reaction. Woods reaction of কি আছিল? Two molecules of alkyl halide react with sodium metal in diether, we get symmetrical alkane. In Woods-Fittig reaction, when alkyl halide react with sodium metal and aryl halide, then we get alkyl benzene. This reaction is known as Woods-Fittig reaction. This reaction is known as Woods-Fittig reaction. Number 2 is Fittig reaction. Fittig reaction. The Fittig reaction to কি আছিল? When two molecules of aryl halide react with sodium metal in diether we get diphenyl plus 2NaCl.
So this reaction is known as Fittig reaction. This is Woods-Fittig and this is Fittig reaction. Okay? তাৰপিছত আমি হেলোএৰিনৰ ৰিয়েকচনত এটা বস্তু পঢ়িছিলো ডাইৰেক্টিভ ইনফ্লুয়েন্স অফ ফাংশনাল গ্ৰুপ গতিকে যদি হেলোজেন থাকে তাত যদি আমি নিউক্লিওফাইল এড কৰিব লাগে দেন উই গেট product at ortho and para position. Ortho আৰু para positionত আমি কি পাম product formation হ'ব নিউক্লিওফাইল ক'ত সোমাব ortho আৰু para positionত নিউক্লিওফাইল সোমাব গতিকে আমি দুটামান এক্সাম্পল চাম তাৰে হল এটো Fittig reaction এটো হল Woods-Fittig reaction আমি চালো প্ৰথমে Friedel-Crafts alkylation reaction Friedel-Crafts alkylation reaction alkylation so ইয়াতে chlorobenzene ললো CH3Cl দি দিলো we get methyl group methyl substitution at ortho position and para position this is minor product and this is major product etu minor etu major boli kele koisu e Cl to usorote CH3 to ase so this Cl group can repel this alkyl group this nucleophile electrophiles this electrophile গতিকে ইলেক্ট্ৰোফিলিক সাবস্টিটিউশন ৰিয়েকচন অথৰ পৰা পজিশনত হয় ইন কেস অফ হেলোজেন সো তেনেকে আমি Friedel-Crafts এসাইলেশন চাব পাৰো নাইট্ৰেশন ৰিয়েকচন চাব পাৰো সবতে কি হ'ব অথৰ পৰা পজিশনতে ইলেক্ট্ৰোফাইল ইন্ট্ৰোডিউস হ'ব হলে ইলেক্ট্ৰোফাইল ইন্ট্ৰোডিউস হ'ব গতিকে ইলেক্ট্ৰোফিলিক সাবস্টিটিউশন হেলোএৰিনৰ ক্ষেত্ৰত ক'ত হয় অথো আৰু para পজিশনত হল একিনো ইম্পৰ্টেন্ট তাত তোমাৰ কমপ্লিট ৰিয়েকচন এনেকে দি দিব যে বেনজিন ইনটু নেকি C6H5Cl দিব পাৰে তেতিয়াও তুমি প্ৰডাক্টটো লিখোতে এইটোৱে লিখিব লাগিব ওকে গতিকে এইখিনি তোমালোকৰ এই চেপ্টাৰটো ইম্পৰ্টেন্ট আছিল ইয়াৰ পিছতো তোমালোকে বয়লিং পইণ্ট হেলো এলকেনৰ বয়লিং পইণ্টৰ কথাটো চাবা বয়লিং পইণ্ট ইনক্ৰিজেছ উইথ ইনক্ৰিজিং মোলাৰ মাছ ইনক্ৰিজিং মোলাৰ মাছ গতিকে তোমাক যদি দিয়া থাকে ক্লোৰোফৰ্ম আৰু ব্ৰোমোফৰ্মৰ ভিতৰত কোনটো বেছি ক্লোৰোফৰ্ম আৰু ব্ৰোমোফৰ্মৰ ভিতৰত কাৰ বেছি বয়লিং পইণ্ট দেন ব্ৰোমোফৰ্ম has higher boiling point than chloroform bromoform has higher boiling point than chloroform and with increasing branching jete increase hobo then boiling point decreases branching increases then what happen actually the molecules become more spherical and the spherical surface has less surface area therefore they can easily remove from the surface of the liquid so jimane branching besi hoy kimane boiling point besi hobo or boiling point kom hobo aru jimane molecular mass besi hobo kimane boiling point besi hobo branching bahile boiling point kome aru molecular mass bahile boiling point bahe gotike ekine important ekine saba optical activity kotha saba enantiomer kak koy non superimposable mirror images are called enantiomer aru optically active compounds kak koy jot ki thake chiral carbon thake jodi sarita group beleg hoy central carbon or logot lagi thoka tak ki boli koa hoy tomar chiral compound ba this is optically active mane tahari non superimposable mirror image dekha paribo what is racemic mixture boli kole ki likhiba je equal mixture of two enantiomer is known as racemic mixture equal mixture of two enantiomer is known as racemic mixture okay thank you student গতিকে তোমালোকে ভাবিলো যে এটো চেপ্টাৰ ভালকে পঢ়িছা তাৰ যিমানখিনি এনসিআৰটি কোৱেশ্চন আছে এখিনি চাবা আমাৰ এক্সামত তোমালোকে এটা যেটো এক্সাম হ'ব অনলাইন তাত আহিব গতিকে আজি ক্লাছটো ইমানতে সামৰণি মাৰিম ওকে থ্যাংক ইউ ষ্টুডেন্ট থ্যাংক ইউ